It's said that we know more about the surface of Mars than our oceans. This is certainly true with the Kimberley, Western Australia, our last great marine wilderness. Three times the size of Victoria, this magnificent untouched area has escaped human exploitation for the last 2.5 million years. It boasts a truly unique and unspoiled ecosystem, unexplored and unknown to science. But today, this pristine area faces massive pressures to exploit its lucrative energy and mineral resources, as well as to further develop its tourism and fishing industries. This incredible wilderness is also not immune to the damaging effects of climate change. Sensing an urgent need to understand the ecological value of its diverse marine environment, the Western Australian Marine Science Institution, or WAMSI, has assembled a small team of dedicated scientists in an attempt to unlock some of its mysteries before it's too late. Join us as we uncover the secrets that lie under Kimberley waters. In an area this vast, it is vital that the team decides which specific region they'll focus their research on. Lead scientist Dr. Steve Blake decides to conduct an aerial survey. We decided that this area was effectively a virgin field area from a scientific perspective, and we felt that it had no or very little information collected to date, so it was a really great opportunity for us to build a regional marine science program in this region. It's sorely lacking, and yet this is a vital area for the future of Australia in terms of energy resources, notwithstanding the great wilderness and other environmental values of this coastline. Having said that, the Kimberley is a massive area. There's over 3,000 islands, 13,500 kilometres of coastline. You can't do it all. You couldn't do it all in 4 lifetimes. So we're just picking this part of, I guess, the Kimberley, from Camden Sound down to Collier Bay, including Montgomery Reef, and we're just focusing there in 2008. The WAMSI team has arrived in Broome to begin their exploration of the region. To get to their location, Pearl Sea Coastal Cruises have provided their research vessel, the Kimberley Quest. It'll take the scientists over 12 hours by boat, covering a distance of over 200 nautical miles. Kimberley Quest, this is Coast Watch. Thanks for getting back to us this morning. We're conducting whale surveys, oceanographic research up here for the next week. Thanks very much for those details. You have a nice time down there. The weather looks pretty good. Yeah. The WAMSI scientists are not the only ones who have arrived in the Kimberley coastal waters. This is a female Group 4 humpback whale and her newly born calf. It is believed that these whales carry their unborn calves along an ancient route beginning in Antarctica. The indigenous people from this country have passed down stories of whales returning to a secret birthing place somewhere here in the Kimberley. Our Dreamtime stories have songs about the whales. Our people still sing these songs today relating to those sites and animals from that land, in that area. Today, large numbers of whales have been spotted by the tourist operators and the few naturalists that can reach this remote region. The scientists hope to determine if these stories are predictable
and learn as much as they can about this mysterious marine environment. Okay, the infamous whales, the majority of the whales, well, they're all in this area, but certainly in this area around here. This is where most of the mothers and calves are basically at the moment, so you should see a lot of whales on this trip. Opportunistically, my suggestion is if we see whales congregating along a front, an oceanographic front, and obviously there's something going on, unlike the last trips where we've just kept going steaming, doing whale observing, my suggestion on this trip will be to actually do some detailed sampling across some of these oceanographic fronts, biological, physical, chemical, and get the whale behavioural stuff, because these whales are feeding along some of these fronts. In this series of expeditions, the scientists will study the currents and tides, the physical properties of the water column and its biology. They'll map the sea floor and from the air link hyperspectral data with information measured at sea. They'll collect samples floating on the surface and from the very bottom of the ocean. Along the way, they'll observe wildlife behaviour and record life underwater. This way, they'll end up with a holistic overview of the entire system, important information if we're to understand just how valuable and diverse this amazing region is. There, it's just coming As up the now. team near Just their coming up, destination, Helen. Just a under pod there. of whales There. passes by. Now, no one has any doubts about just how important this area is for the humpback whales. Wow, that was beautiful. Well, just on this site, we just saw about 2 or 3 humpback whales around this area where we collected this water. And we think that, phytoplankton is a small scale of what humpback whales may be consuming. So I guess if there's a high productive area, then it might mean that humpbacks might be coming to that area to feed. So this is a phytoplam, which is a phytoplankton analyzer. It's measuring, if you like, the energy activity of the phytoplankton cells, so then you can relate this to primary production. So we can find out, productivity measurements and relate it, possibly in the future when other measurements are taken in comparison to this. And we'll also be taking CTD profiling, conductivity, temperature and depth. The oceanographers will be lowering the instrument down to the sea floor and back up and recording conductivity, temperature and depth every second or so as it goes through the water column and back up. It appears that these great creatures are just as curious about us as we are about them. Here he comes! Unlike other tropical regions, the Kimberley reefs have never been polluted by agricultural runoff, dredging or impacted by human activity. To date, no known species have become extinct here, making it an important area, not just for Australia, but for the international scientific community too. The scientists know that mapping these reefs and documenting the diversity of life forms is essential for future study and conservation. In such an abundant and diverse ecosystem, dangerous predators are very much part of life here. So to see what lies below the surface can be very risky. For this reason, Graham has built a drop camera to record the vast underwater reefs safely and efficiently. Okay, we've got a 1024. Graham, I'll get you to just put it down just a touch. You got any coral yet? No, nothing. Can you mark on the log sheet under remarks? That's where we're really picking up the first sort of signs of sponges and sea whips and things. This gets very exciting. Right. Did you make a note of that depth, Maddie? Yeah, 7.7. That was the first acropora. Oh, we got coral down here. We got coral. Okay. Down, down. Oh yes. Oh yes. We are serious coral reef now, guys. We're going through a load of fish. To record the diversity of fish life, the scientists deploy a baited video system. It doesn't take long before they get a feeding frenzy.
A big shark just went past. Yeah, we got a shark. Had the drop camera in the water, and we found some nice corals over at Wilson Point, and we've got a nice transect of both corals and filter feeding communities. So if the boys here can get the equipment back up and running, we should be able to repeat the transect and get some better data this time. I tell you what, absolutely brilliant. 2 months ago, oceanographers from the University of Western Australia deployed 3 tide gauges. It's up to the WAMSI team to retrieve them to collect the critical data. Okay, here it comes, guys, last meter. Yep, she looks good. The tide progresses through the whole Camden Sound region. It doesn't just all arrive in one point at the same time in terms of the progression of the tide through the bay. So what we're trying to do is actually, with 3 tide gauges, have a look at basically the time lag or the time delay as the tide comes in and the tide goes out throughout the whole of the region. Hence why there's 3 loggers and they're quite spaced apart. Nowhere is evidence of the massive tides more clearly demonstrated than the nearby cliffs. So what we have here, of course, is the exposed cliff face of this island. You can see the sort of limpets and mussels. We're on low tide here, but look right up to the white line there. That's effectively the high tide area. And you can see it's a very, very large tidal range, up to 11 metres in this part of the world. So 2 highs a day, 2 lows a day, that's called a semi-diurnal tidal variation. And it basically drives all of the, I think, most of the biodiversity of this whole region is these intense tidal currents. To escape the extreme tidal currents, a humpback whale and her calf have found shelter behind one of the numerous islands. Like humans, humpback whales breathe air. This calf is learning to maneuver at the surface in order to take a breath. His mother stays very close, supporting him from underneath as he learns these skills. Like mammals everywhere, they've developed a close bond. The same conditions that make these bays safe havens for this mother and calf present dangers for the WAMSI team and their skipper. There's quite a few dangers associated with working in the Kimberley. Pretty much majority of the Kimberley is not really surveyed that well. This grey area here pretty much is a grey area. There's no surveying as far as bottom detail goes, like reefs, rocks, or depth. The chart says that there's about 8 metres of water, and there's a bit of a 6 metre bank here, but all that dries out on a low spring tide to be a pretty big reef. So without having local knowledge and not knowing that, you could end up in quite a bit of trouble. The challenge arrives the next day. I've made a request to the skipper to anchor close to this reef. We're just doing this for the first time. See if the corals are different from perhaps those down further south around the islands. He might, at the end of half an hour of trying, say to me, "No go, mate, it's too hazardous, it's too risky." And I accept that call because these are uncharted waters up here. It's incredible. So again, we may not get this, but I'd love to get to see the coral life on some of these more exposed reefs. The team arrives at the new pristine reef and look for the best spot to explore. Just out and around, actually. We don't want to get stranded here. Unexpectedly, they meet up with a large sea snake. There are around 55 species of sea snakes found in the world today. Of this, around 22 are found here, off the coast of Western Australia. That is mad. That's a biggie, that one. As well as the drop camera, Graham has provided a remote-operated vehicle, a compact video system that can record marine life between the coral branches. Yeah, we just need to be in slightly deeper water. Oh, look at that coral. Because look at the... As with any technology, in the field it can become overwhelmed by the tough conditions.
Water. Hold on, I can't see a thing. But I've got nothing on the screen. Our one motor's took a bit of damage when we were in the coral. So I'm just testing it now. And then I'll change the motor. It looks like it's going to be a big job to get the ROV up and working again. In such virgin territory, there is a huge range of vital information that can be gathered, including the topography of the sea floor. Okay, we're in the program. This is called Max C, plotting program that we use aboard the Browse Express. It maps the bottom in a 3D image by using the transducer from this echo sounder here, and it paints a picture of the bottom in 3D image. Now the Cockle Reefs has a narrow channel that we navigated through, so you can see where it's 30 metres deep, 30 metres deep, and it steps up to about 10 metres in the middle of the channel before dropping down to about 20 metres on the other side of it, on the southern side of it. It is 3 a.m. and Graham has spent the last couple of days repairing the ROV. He needs to get it working before they reach a vital marine habitat, Montgomery Reef. What about the tide gauge? I'm nervous. I tell you what I'm nervous about, that tide gauge north of Champagne Island. The one at Cockle Reef, I reckon will be right. The one at Champagne, It's really out there. it's too many trawlers and stuff. I think we might have lost it. What we're going to have to do is probably, you and the skipper will just have to tic-tac with radio, just to make sure that we head in the right direction. If you've got a handheld, that'll be fine. Yeah. You'll find it straight Okay, away. good. All right, we have. If you've got a handheld. We have. The scientists have arrived at the site where the second tide gauge was deployed. The tide is rapidly going out, and at low tide it'll be too dangerous to navigate through the reef. That leaves them a safety margin of only 30 minutes to locate the gauge and move out to deeper waters. Is this where it's supposed to be? Well, we're pretty much on the money right here, eh? Well, what we're doing now is we're looking for the second tide gauge. It was put out 2 months ago. It's a very exposed spot, so we're looking for the buoy. We're coming on the previous GPS fix from before, and as yet we've not found it. So we have to keep looking around here and see if we can pick it up. With time rapidly running out, the team is getting anxious. The ocean suddenly looks very big. Yeah, there is something. There is something. There is? No, that's it's a turtle. animal. Turtle. That's a turtle. Just 100 meters away. Despite an extensive search, it appears that the strong tides and harsh conditions have taken the gauge and all of its information with it. This is very disappointing for the team. All right, George, take us home. Hopefully there's another one out there It was a more exposed spot than we thought we'd put it. I thought they put it somewhere. I thought that's where we put it, in there, yeah. It just seems so exposed out there. In these open waters, even a 2-ton baby humpback is exposed to natural predators. Sharks looking for an opportunity to strike an inexperienced calf. This time, they escape to safer waters inshore. It's early August, and so far the researchers have spotted over 1,000 whales. We managed to basically track the whales into the Camden Sound region, and they seem to be coming into the northeastern quadrant of the field area. I've seen a calf which I reckon would have been less than a week old last year. It was grey and still had its dorsal fin sort of floppy and leaning over, and it was sort of grey blotchy colour. Wasn't a whole black yet. Yeah, brand new.
whales have been coming probably to Camden Sound for thousands of years. It's their nursery ground, it's their sort of kindergarten, it's the maternity ward for them. So they're coming there to basically have their young and possibly to breed. The theory might be that if there's high productivity in the water, high zooplankton, the whales may in fact be in some way feeding in those inshore areas. And similarly, they might also be feeding on things like squid and prawns and shrimp. So we don't know that yet. What we do know is that the majority of those whales that we've been sighting are in that inshore Camden Sound area, especially the mothers and their calves. So we will be doing about 7 sample sites today, and at each sample site we deploy the hydrophone for the humpback whales. Yeah, Kev, we're in 43 metres of water and the temperature is 26.7 degrees Celsius and we're online now. I think Camden Sound is just a natural it's almost like a place, it's a staging area. It's also a place where I think the cows can educate and train their calves. They're in a situation where they can tuck in behind islands to get out of the tidal currents. Similarly, they can move their calves around the area and actually train them into those quite intense tidal currents. I just think something's going on, which hopefully the science will show in the fullness of time, whether it's the productivity of the water column or whether it's because of the natural sound properties. There's something going on there. Having given up on the second tide gauge for lost, the team sets out to look for the third buoy. This time, they find it much more easily. Are we men or mouse hands? With the mice! Is that one there almost walked through on the shackle anyway? Yeah, see? Look at this. Look at this. Photograph the shackle, please. You didn't stick eyelets on it. You have to put an iron. The group discovers that the line securing the marker buoy to the tide gauge had frayed, rubbing against the shackle. See? This gives them a clue as to what might have happened to the second tide gauge. So Hans, do you agree that at the other site there'll be some lead weight on the floor but nothing else? Yeah. The rest is gone? Yeah, the rest is gone. I really do think so. Yeah, but this is 2 weeks and more and would be gone already. Yeah. Graham is ready for Montgomery Reef and does some final tests. Forward, thrust. Reverse. Sitting in the middle of Camden Sound and about 300 square kilometres in size, scientists suspect that Montgomery Reef is the lifeblood for the surrounding ecosystem. Coral reefs and algal banks are the rainforests of the sea and support organisms from the bottom to the top of the food chain. Montgomery Reef basically is a very highly productive area with beautiful fringing corals around the edge of the reef crest, and tomorrow we're going to be going there and hopefully getting the first underwater transects using the remotely operated vehicle, the ROV, and we'll be able to see what's down there. Okay, she's in. So you have beautiful corals there, Graham. Yeah, beautiful. For the first time ever, the team are seeing incredible pictures of the coral species and marine life of Montgomery Reef. Nice fish, nice fish. The ROV is working beautifully, recording this amazing information without a hassle. Steve and the team are thrilled with the results and the sheer amount of stunning aquatic life. Oh, see those big corals? Those big, yeah, go, yeah, it's beautiful. That coral's called Pectinia. Can I say, it's probably the first underwater video of Montgomery Reef. I stand corrected, but I think it's just brilliant. Beautiful corals, beautiful fish,
and that's just in a bit of a lagoon here. So the actual crest would be even more spectacular. After a successful day, the researchers decide to take some time out to explore Sampson's Inlet. Where we're going, there are crocodiles, so there's absolutely no swimming at all. Take care hopping in and out of the dinghies as well. We ask you to sort of walk down the steps and straight into the dinghies, and instead of hanging around down on that duckboard area. We have seen them jump out of the water and sit on the duckboard before. The rugged beauty of this untouched Australian landscape is just breathtaking, even with the dangers lurking just below the surface. It's also a perfect spot for some fishing. What you got, Hans? What you got, Hans? Get her in, mate. Right, get her in. Get her in, Hans. Well done, mate. That's dinner. Well done, well done. What kind of fish is it? Queenie. Yeah. They're pretty good. Yeah, a bit more, just a touch more. Keep going, As the team prepares to eat their catch, Steve takes the opportunity to have another look below. Oh, a fish just went past. Have you seen this stuff? What? Tell us. This is all of the planktons, yeah, in the water? It is the plankton. Yeah. I'd there you go. say that, even those ones might even be bigger than a millimetre. So this is the area where these chlorophylls are getting up to 1 microgram per litre. Yeah. So this area here. The fringing reefs here in the Kimberley have certainly proven to be amazing, bursting with life, unseen and flourishing. For now. For Steve and his team, this has been a brilliant first taste of the abundance here, but hopefully it's not their last. So we hope to uncover within the Kimberley area some truly unique and remarkable endemic species. From what we've seen to date from the few underwater videos that we've taken, it's truly unique and spectacular, and the fantastic filter feeding communities, sponges, bryozoans, sea whips, all living down to up to 50 metres water depth in these incredibly harsh conditions. The fringing reefs and the corals seem to be quite incredibly adapted as well, and magnificent, and there's algae coexisting with the corals. We really truly are unearthing a coral reef province of global significance. So now it's time for the team to return home and process their information. But this amazing area has one last surprise in store for them. We were on the exit track, leaving the field area, and suddenly we sighted about 3 spouts. Okay, they're coming round to the boat, Charge. Look, here comes the other one. 2. But then it was, well, is that 3 spouts or is that 6? And 6 became 9, and I think we ended up with roughly 12 whales. Where we saw the megaplot of whales is in an area that might be termed a staging area for basically going down south later on. So I got the impression that they were sort of jockeying for position. It is the end of the season, and a mother and calf are ready for a new adventure. They've met a male humpback who will accompany them on to the cooler feeding grounds of Antarctica. On their way, this calf will learn the distinctive whale songs that all male humpbacks sing.
For the researchers, it is clear that local and indigenous knowledge can all help advance scientific understanding of this complex and mysterious region. They have only begun to uncover some of its secrets, but their experience is testimony to how incredibly important this fragile area is to all of us. The Kimberley region, it's vast, it's wild, it's magnificent, and it's relatively untouched. And for a marine scientist, it's just a dream come true because of the opportunities and the range of habitats and unique environments that is the Kimberley coastline. So overall, it's a very, very challenging time. A lot of competing pressures on this place. I think it's the increase in visitor numbers as people get to understand how beautiful and magnificent this place is. There's the obvious issues around infrastructure development with the exploitation of the offshore gas reserves in the Browns Basin, and I guess we all hope that the various tiers of government and industry can work together, and with the local communities, and in particular with the indigenous communities up in the Kimberley region, to get the optimal outcomes. Amici carissimi, un meraviglioso e amorevole saluto da Madre Terra, la nostra mamma, la tua mamma. Ti invito a prendere immediatamente carta e penna e a segnarti il nostro numero di telefono, Acquasheire 800 125 769, perché io ti dirò delle cose adesso che ti interesseranno moltissimo, proprio a te. Dunque, l'acqua è sinonimo di vita. La vita di che cosa è sinonimo? A questa domanda Tiziano Terzani rispose così. Che cos'è la vita? La vita per me è una giostra meravigliosa e ogni mattina quando mi sveglio mi dico ah, che bello, un altro giro di giostra. Stasera le ninfe, queste divinità protettrici dell'acqua sono qui con me e mi invitano a parlarvi di acqua in termini anche poetici.
Citiamo allora il grande poeta e filosofo romano Seneca, che diceva così: non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Amico, io sto parlando con te. Eccoti la rotta. Ecco la rotta che ti porterà nella tua casa un'acqua pura, come e migliore dell'acqua di sorgente. Per rompere il ghiaccio, rimaniamo così in tema di acqua, adesso ti faccio conoscere il capo tecnico dell'azienda che ho avuto il piacere e l'onore di accompagnare durante una delle sue installazioni. A questo signore ho fatto alcune domande, sentiamo che cosa risponde. Buongiorno signore. Buongiorno. Acquasheire. Prego. Permesso? Dopo la sua ordinazione è passato solo qualche giorno. Giusto il tempo di organizzare la consegna e ora eccoci qua, come da lei ordinato. La signora sembra dubitare, sembra pensare: ma avrò fatto realmente un buon affare? Risparmierò veramente con l'acquisto di questo depuratore rispetto all'acquisto delle bottiglie di plastica? Sembra certo, pensare questo la signora. Certo, l'acquisto di un depuratore, anche se l'acquisto può essere, diciamo così, scomodo, però è ammortizzabile abbondantemente tramite il non acquistare più le bottiglie. È chiaro? Che vi ripeto, non c'è solo il costo della singola bottiglia, dovete sommare a questo anche la benzina per andare al supermercato, il tempo che perdete. E la fatica. La fatica fisica. Il marito potrebbe avere qualcosa da obiettare, ma siamo sicuri che depura veramente l'acqua? Perché nel nostro comune, pensa il marito, nel nostro comune dicono che controllano l'acqua tutti i giorni e dal rubinetto esce acqua pulita, quindi perché la devo ulteriormente depurare? Bellissimo oggetto, ma a cosa serve effettivamente se già mi esce pura dal rubinetto? Il marito potrebbe pensare questo, forse. Perché, diciamo così, il comune aggiunge il cloro giustamente per disinfettare l'acqua, per esempio, che pur essendo buonissima dall'acquedotto attraversa spesso delle tubature purtroppo che, diciamo così, come sappiamo in Italia perdono ruggine magari. Preciso, sono rugginose, hanno dei fori, eccetera. La macchina in questione elimina il cloro, elimina, diciamo, ruggine, elimina terra, mota e tutto quello che concerne diciamo, le particelle che possono depositarsi nelle tubazioni, per cui rende l'acqua esattamente oligominerale, per cui oligominerale, esattamente quella in bottiglia, con la capacità di regolare addirittura l'uscita, in questo caso la salinità e la conducibilità dell'acqua, per cui se c'è un bambino piccino vogliamo un'acqua più leggera, se c'è degli sportivi un'acqua più sostanziosa di sale minerale. Abbiamo questa opportunità che, diciamo, non tutti i depuratori possono offrire. Faccio vedere come può essere installata. O verticale. Salute! È buonissima! Arrivederci, veramente, e buona giornata. Buone tante bevute, sane. Grazie mille. Ciao piccino. Prima di continuare, caro amico o amica, ti invito a fare un brindisi insieme a me, con acqua depurata naturalmente, ma non usare il solito modo di dire salute, cin cin, prosit. Ti invito a dire evviva l'acqua, grazie terra di questa meravigliosa acqua. Il capotecnico, il perito Stefano che hai potuto ascoltare, oltre che essere una persona di straordinaria competenza tecnica e cultura tecnica, è anche un uomo estremamente gentile e disponibile, così sono anche gli altri suoi colleghi, sono tutti così in Acquasheire, è una cosa incredibilmente bella, meravigliosa. Dunque lui vi ha mostrato un depuratore a osmosi inversa, un prodotto esattamente uguale a questo, che può essere installato o in posizione orizzontale, come potete osservare, oppure in posizione verticale, come ha dimostrato lui all'interno della casa. Al tuo rubinetto che cosa succederà? Avrai il tradizionale rubinetto, quello di sempre, più un altro rubinetto, questo qua, che ti fornirà la tua acqua meravigliosamente depurata. Naturalmente per motivi di spazio, di tempo, io non vi ho potuto portare gli oltre 40
macchinari di Acquasheire, vi ho portato soltanto alcuni oggetti a titolo dimostrativo. La cosa che io ti invito a fare è di telefonare immediatamente. Prima cosa, la telefonata è assolutamente gratuita, paga Acquasheire, anche questo la dice lunga sulla serietà di questa importante azienda nazionale. Il numero verde è 800 125 769, esattamente quello che vedi sopra. Dunque parliamo un attimo dei problemi dell'acqua di casa tua. Se abiti in una città qualsiasi, italiana o europea, qual è il problema principe in città? Il calcare è il grosso problema. Se tu hai un tubo, un'ipotesi, il tubo dell'impianto termico di casa tua o idraulico ha queste dimensioni, con l'andare del tempo le dimensioni del tubo si ridurranno moltissimo, forse addirittura fino a un numero infinitesimale. Il tubo alla fine finirà con lo spaccarsi, i radiatori anche, i grandi elettrodomestici ad acqua della casa, scaldabagno, lavatrice, lavastoviglie, eccetera, si guasteranno, avranno vita brevissima. Qual è questo grosso problema? È il calcare. Le acque cittadine purtroppo, la stragrande maggioranza, sono piene di calcare. Cosa suggerisce Acquasheire? Acquasheire suggerisce un filtro addolcitore, che è questo qua. Il filtro viene installato subito dopo a monte del contatore dell'acqua. Non tutti gli impianti hanno la predisposizione per poterlo fare, sarà il tecnico che ti farà un sopralluogo gratuito a casa tua e ti dirà se è il caso se lo può mettere o meno. Comunque l'offerta di questa telepromozione, perché questa è un'azienda giovane, un'azienda dinamica, anche se le persone che la costituiscono hanno una grande esperienza e competenza tecnica, necessità di farsi conoscere, ha invitato me a metterci la faccia, ma ne parla molto volentieri, perché l'azienda è costituita da persone come il capo tecnico, persone serie, persone competenti, hanno ottimi rapporti con i loro clienti, ottimi rapporti con i loro fornitori, con i loro collaboratori, insomma veramente è un'azienda incredibilmente positiva. Noi siamo, come dire, i padri, dico noi perché non sono solo a rappresentare Good News, siamo uno staff di persone, siamo i padri delle buone notizie, del pensiero positivo e naturalmente ne parlo positivamente di un'azienda così positiva. Dunque vi parlavo dell'addolcitore. L'addolcitore vi risolverà il problema del calcare di casa, i vostri impianti termici, idraulici, i vostri elettrodomestici ed acqua funzioneranno magnificamente al massimo della loro potenza, perché il calcare non solo riduce il potenziale energetico dell'impianto termico, ma addirittura riduce il potere detergente dei detersivi, una cosa pazzesca, e quindi finirai con l'inquinare di più, con riscaldare di meno l'acqua, insomma una cosa assurda. Oserei dire stupido, ma perché? Costa pochissimo, questa macchina da sola costa 1.200 euro installata e tu nel tempo avrai risparmiato un sacco di soldi grazie alla vita più lunga degli elettrodomestici, grazie a uno sfruttamento ottimale dell'energia di casa tua. Per stasera, per far conoscere, per far apprezzare questa importante azienda italiana, Acquasheire, ti invito nuovamente a prendere carta e penna, telefona subito, non perdere tempo, è una promozione chiaramente è limitata nel tempo. Dunque per stasera 2 oggetti a un prezzo pazzesco. Questo è il depuratore Osmosi inversa, che ha al suo interno anche un sistema a microfiltratura, quindi un depuratore il massimo per quanto riguarda la tecnologia depurativa. Tu pensa per esempio per desalinizzare l'acqua di mare è necessario una filtratura a osmosi inversa. Tu pensa che per riciclare l'acqua sulla Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti usano dei filtri a osmosi inversa. Hai capito che cosa voglio dire? Riciclano anche l'urina, quindi finiscono col bere anche l'acqua che deriva dall'urina originariamente. Chiaramente la macchina non è questa, ma il principio tecnologico sul quale funziona è il medesimo. Dunque ti dicevo di prezzi, 2.500 euro installato questo da solo, 1.200 euro installato il filtro addolcitore da solo. Solo ed esclusivamente per questa promozione ti invito a telefonare subito se ne vuoi approfittare, tutte e due insieme 3.000 euro. Ne puoi pagare comodamente in contanti o se preferisci addirittura in comode rate mensili solo ed esclusivamente 60 euro circa al mese. Ma ripeto, questi sono soltanto alcuni campioni, non sono tutte le soluzioni. La cosa che io ti invito a fare è quello di telefonare al Centro Assistenza, il numero verde appunto. Il tecnico ti farà un sopralluogo a casa tua, valuterà la tua situazione, il tuo impianto, la tua acqua, se è dura, se è conduttiva, eccetera, eccetera, e ti farà una proposta ad hoc solo ed esclusivamente per te, non una proposta generica. Insisto a dire che nessuno cercherà di appiccicarti un prodotto che non ti necessita oppure che è troppo per te. Faccio un esempio, se tu abiti in montagna, per esempio, scusate, dai la possibilità, l'opportunità di bere acqua di sorgente pura, buonissima, chiaramente il tecnico non ti proporrà questo super depuratore, super filtrante, no, forse a te
ti può bastare un depuratore a microfiltrazione che non è inferiore tecnologicamente, sicuramente non ha il filtro a osmosi attiva, ne ha un altro, a te magari te ne avanza e costa molto meno del depuratore ad osmosi inversa. Quindi la cosa che ti invito a fare, non ascoltare necessariamente me che ti parlo di un prodotto, ma ascoltare il Centro Assistenza di Acquasheire, chiama subito, approfitta di questa opportunità. Non solo. Naturalmente questi due prodotti insieme a questo prezzo specialissimo, ma per ogni prodotto che tu andrai ad acquistare, qualsiasi tipo di prodotto, costasse anche 100 euro ipotesi, tu avrai diritto a 2 regali che Acquasheire ti farà. Il sole alle mie spalle ti fa venire voglia di vacanze, anche a me sinceramente. Ecco. Venite in Italia, amici che mi guardate dall'estero, che mi guardate dal satellite da tutta Europa, venite in Italia, l'Italia è un paese meraviglioso, io ho girato moltissimo. Il mondo, mi piace, lo amo il pianeta Terra, però ci sono alcuni posti che sono assolutamente magnifici. Ho visto mari bellissimi a giro per il mondo, all'altro capo dal mondo rispetto all'Italia, ma non ho mai visto un mare così bello come quello delle nostre 2 grandi isole, la Sicilia e la Sardegna. L'Italia è bellissima, amici, venite in vacanza in Italia. Per voi italiani che volete invece andare all'estero, stesso discorso. Allora, che cosa è questo regalo? È un bonus che ti farà risparmiare fino a 500 euro delle tue vacanze. Qualsiasi vacanza essa sia, dovunque vorrai andare, risparmierai fino a un massimo di 500 euro. Ti mostro subito la simpatia, fra l'altro, che il nostro amico Artisti dei Viaggi propone. Ecco, questo è un cofanetto che ti mostra la promozione. Fino a 500 euro con il gruppo Artisti dei Viaggi. Hai diritto a questo sconto. È una cosa magnifica, eccezionale. Dici che vorresti qualcosa di più, vorresti un ulteriore regalo. Come ti diceva l'amico, il capotecnico Stefano, nella piccola intervista che gli ho realizzato, questa acqua può essere tarata anche per le esigenze dei fanciulli, dei bimbi. Eccoti qua, un valore di circa 150 euro che noi regaleremo a te dedicato ai tuoi bambini. Se non hai bambini, lo puoi dare a una scuola, lo puoi regalare a un'istituzione pubblica, un orfanotrofio. Noi ti regaleremo anche 150 euro di libri, chiaramente nuovi, appena stampati, dell'importante editore nazionale, il Rubino. D'accordo? Dunque parliamo di altri prodotti. Ripeto che sono solo ed esclusivamente campioni dimostrativi questi. Acquasheire ha una gamma di oltre 40 macchine. Questa per esempio è il plus ultra della filtrazione, sempre un depuratore ad osmosi inversa, da posizionare sopra il lavello invece che sotto come l'altro. La particolarità di questa macchina è che è in grado di fornirti acqua frizzante, acqua refrigerata e naturalmente acqua naturale. È magnifico, è meraviglioso. Cari amici, Acquasheire ha anche prodotti industriali, questo è uno dei campioni, bar, ristoranti, alberghi, agriturismi, eccetera, eccetera. Come potete vedere produce acqua gassata, acqua naturale oppure acqua refrigerata. Telefona subito, amico che possiede un bar, un ristorante ad un albergo, non indugiare. 800 125 769 produrrà la proposta più adatta alle tue esigenze individuali. Oltre alla tua dose quotidiana di acqua abituale che bevi normalmente, devi aggiungere 2 oppure 3 bicchieri. Uno prima di andare a dormire, quindi bicchiere d'acqua sul comodino, prima di andare a dormire un bicchiere d'acqua. Se durante la notte ti risvegli per andare a fare pipì, devi bere un altro bicchiere d'acqua. Però il tempo stringe, io devo passare necessariamente ai saluti. Cosa vuoi che ti dica, caro amico? Ti saluterei con le parole bellissime del grande Cristoforo Colombo. E il mare porterà all'uomo nuove speranze, come il sonno porta ai sogni. La terra alle mie spalle, questo pianeta così ricco d'acqua, è la tua mamma, è la mia mamma, ed è anche un'astronave. Viaggia nello spazio a 1500 km/h su se stessa e a 107.000 km/h intorno al Sole. La Terra è veramente un'astronave. Immagini la grande fortuna che abbiamo tutti noi, che abbiamo l'acqua in casa. Da oggi in poi tu puoi avere un'acqua assolutamente favolosa. Non perdere tempo, non aspettare. Acquasheire è in grado di risolvere qualsiasi problema inerente all'acqua, non soltanto la depurazione, anche piscine, pannelli solari, riscaldamento. Insomma, il gruppo Acquasheire e Good News ti invitano a bere acqua pura, quella di Acquasheire. Telefona subito, non indugiare, non aspettare. Salute!